we have completed up to behavioral management perspective and quantitative management perspective. Today we are starting with integrating management perspective. Integrating management perspective means which factors or the organizational activities, how they are connected or creating relationship within organization and outside of the organization. And this variety of perspectives are included in integrating management perspective. So integrating management perspective consider the relationship between or within organization and outside the organization. So organization may deals with variety of environment. We know that. So environments could be internal environment, external environment. And in environment chapter, we will learn about the types of environment in detail. Right now, we can get an idea about environment, that which issues are related to organizational activities. Okay. So যেমন organizational office space, technology, দেন আউটসাইডে যদি বলি ইকোনমি, পলিটিক্যাল ইস্যুস, এগুলো হচ্ছে অর্গানাইজেশনের এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর। ইন্টিগ্রেটিং ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ বলছে যে এই যে ডিফারেন্ট ফোর্সেস গুলো আছে বা ফ্যাক্টর গুলো আছে, দিস থিংস কানেক্টেড উইথ অর্গানাইজেশনাল অ্যাক্টিভিটিস। সো forces or factors, organizational situations, how they influence the organizational activities. So outside factor as well as inside factor, how they influence the organizational managerial activities, those are termed as integrating management perspective. So in case of integrating management perspective, there is a renowned theory which is applicable, that is called system theory. Because system theory identify the impact of different issues in an organization. System theory has three parts: input, conversion, output. Input means the issue or the things which you collect from the environment in your organization. That is called input. যেমন আমরা রিসোর্সকে কালেক্ট করে নিয়ে আসি, এমপ্লয়ি কালেক্ট করি আউটসাইড থেকে, দেন র মেটেরিয়াল কালেক্ট করি, টেকনোলজি হায়ার করি, ইভেন ইনফরমেশনও হায়ার করি। এই যে রিসোর্সগুলোকে আমরা কালেক্ট করছি ফ্রম আউটসাইড অফ দ্য অর্গানাইজেশন, these are acting as an input for the organizational setup. Okay, and this input, that means these resources, human resource, raw material, technology, or information, all of these resources are being processed into usable issues or valuable issues. Usable issues or valuable issues মানে কি, যে যেইগুলো র ফ্যাক্টর ছিল সেগুলোকে প্রসেস করে এখন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা যেটাকে ইউজ করা যায়, বা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা বা একটা সার্ভিস দেয়া। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আফটার কনভার্সন ইট ইজ পসিবল। সো কনভার্সন ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ ট্রান্সফরমেশন, or inputs are modifying into valuable goods or usable goods and services, that is conversion. So conversion টা হচ্ছে জাস্ট প্রসেসটা, আর আউটপুট হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা প্রডিউস হয়ে গেল কিংবা সার্ভিসটা রেডি হয়ে গেল। So output is finished goods which are released into the environment, which are distributed into the environment. That is termed as output. So these three things include in system theory, which is part of integrating management perspective. Look at the model. This is actually system perspective organizational things, which includes input. Here you see input, transformation, that means conversion, and finally output. So input is actually coming from the organization as raw material, human resources or employees, financial input or the monetary issues, and information. These you are collecting from the organization, and then you are processing these things into valuable matter. And process, in case of processing, what you need technology, you need step-by-step process, that is standard operating procedure. Okay, so operating system or procedure. Administrative system, that means planning, organizing, leading, and controlling all other activities. Okay, and also control system. That means you can say all departmental functions within organizations, like production department, they work with technology. Accounting department, they work with other resources, that means financial resources. Marketing department, they work with sales issues or information resources. And
and human resource management or management, they actually work with human resources. So every department all together, they use the managerial technique to transform or convert the inputs into usable matters. So ultimately input collect তো করছি, সেগুলো অর্গানাইজেশনের অপারেশন, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের যে ফাংশন, সেটা কি অপারেশন বলা হচ্ছে। সো ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টগুলো তাদের অ্যাক্টিভিটিসের থ্রুতে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে। After transformation, it becomes into, or it converts into ultimate output, because these outputs are already they are already prepared, and these are ready to deliver, ready to disseminate in the market, ready to distribute in the market. So the products or services, these are distributed, and after sales there could be some information like related to profit, loss, employee satisfaction, employee behavior, and some other information. These are also released in the environment as output. Think in this way, information কিন্তু রিলিজ করে অর্গানাইজেশন। কিভাবে রিলিজ করে? Do you have any idea? কি মনে হয় কিভাবে ইনফরমেশন রিলিজ করে অর্গানাইজেশন? No idea? অর্গানাইজেশনের অ্যানুয়াল পেপারের মাধ্যমে, রাইট, অ্যানুয়াল পেপার, অ্যানুয়াল রিপোর্ট। অর্গানাইজেশনের অ্যানুয়াল রিপোর্টের থ্রুতে ইনফরমেশন ডিক্লেয়ার করে। শুধু তাই নয়, যখন ওরা জব প্রোডাক্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, মানে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো করে, টেলিভিশন আর রেডিও আর ম্যাগাজিনে যে প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকে, এটার থ্রুতেও কিন্তু তারা ইনফরমেশনটা আউটপুট হিসেবে প্রেজেন্ট করছে। আর এই ইনফরমেশনটা শুধু যে কাস্টমারদের জন্য ইউজেবল হচ্ছে তা না, these are also usable for competitors. Okay, so in this way you can see that যখন আপনি ইনপুট কালেক্ট করছেন তখন কি হচ্ছে, আপনি এনভায়রনমেন্ট দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছেন, বিকজ এনভায়রনমেন্ট থেকে কালেক্ট করছেন। আপনার অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইন্টারনালি ইনসাইড কাজগুলো হচ্ছে, এরপর সেগুলোকে আউটপুট আকারে মার্কেটে বা এনভায়রনমেন্টে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছেন। তখন কি হচ্ছে, তখন আপনি আবার এনভায়রনমেন্টকে ইনফ্লুয়েন্স করছেন, বিকজ ইউ আর রিলিজিং দ্য ইনফরমেশন ইন দ্য মার্কেট। সো যখন আপনি ইনফরমেশন রিলিজ করছেন, ঠিক ইনফরমেশন রিলিজের জন্য এনভায়রনমেন্টের ফ্যাক্টরগুলো ইনফ্লুয়েন্স হয়। অ্যাগেইন আবার আপনার নিউ টাস্কের জন্য বা এক্সিস্টিং টাস্কের জন্য কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস, যেহেতু ম্যানেজমেন্ট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, অর্গানাইজেশন ইজ অলসো কন্টিনিউয়াস প্রসেস। So again, you need to collect information as feedback, as input in your activities. So that's why it's arrow. You can see feedback. Again, it's coming to your organization. So this whole procedure is termed as system perspective of organization. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay. So in this system perspective, there are most important terms which we are going to focus. Those are relevant to our conceptual questions too. So here the terms, those terms. System perspective. System perspective, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, মনে হয় আমার ইলেকট্রিসিটি ড্রপ করতে পারে। সো যদি কোনো কারণে ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়, ওয়েট করবেন, আমি আবার জয়েন করব কয়েক মিনিটের মধ্যে। ওকে, বিকজ এটা সিগন্যাল দিয়েছে, এই জন্য মনে হচ্ছিল যে আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছি। এখন শুনতে পাচ্ছেন তো না? জি ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। So integrating perspectives for managers includes here first things you see, system perspective, then open system, then closed system, and subsystem. So what is system? That is actually system perspective. System means a structure or a specific thing which follow a step-by-step procedure to complete the function, where could be different set of issues. Okay, so for example, পুরো organization একটা system হতে পারে। কেন? বিকজ অর্গানাইজেশন স্টেপ বাই স্টেপ টাস্ক পারফর্ম করে এবং অর্গানাইজেশনে পুরো একটা স্ট্রাকচার থাকে। অর্গানাইজেশনের ডিপার্টমেন্টগুলো স্ট্রাকচারটা ফলো করে টাস্ক পারফর্ম করে। সো অর্গানাইজেশন ইজ এ সিস্টেম। অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের আন্ডারে যেহেতু ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টেরও কিন্তু আবার আলাদা করে টাস্ক প্যাটার্ন থাকে বা সিস্টেমেটিক প্রসিডিওর থাকে কিংবা স্ট্রাকচার থাকে। সো এভরি ডিপার্টমেন্ট দে আর টার্মড অ্যাজ সাবসিস্টেম। Okay, so organization is a system and every department is a
every department, they are separately termed as subsystem. So here you see a system is an interrelated set of elements functioning as a whole. Set of interrelated element কেন বলেছে, যেমন মার্কেটিং, প্রোডাকশন, finance, accounting, management, every department, they work combinedly, coordinated fashion. We have already learned this issue in previous chapter. যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কি একই সাথে কাজ করে, কারণ একজন আরেকজনকে ইনফরমেশন শেয়ার করে। ওকে, সো যেহেতু তারা একই সাথে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ছে, কম্বাইনলি, গ্রুপলি, এই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট, 5 ডিপার্টমেন্টস, দে আর working under the specific supervision, specific terms, existence. That's why they are actually all together, they are termed as system. এই জন্য পুরো অর্গানাইজেশনকে একটা সিস্টেম বলা হচ্ছে। In case of subsystem, a system within another system is termed as subsystem. Their importance is due to their interdependence on each other within the organization. So that's actually subsystem. Let me draw the hierarchy again. For example, this is production department, this is marketing department, this is finance department, and this is management department. Okay, so subsystem can be important because they work with each other. How? Production department, they send information about the ingredients of the product or different type of chemical factors of the product, quality of the product, information related to the quality of the product, to marketing department, which assist marketing department to develop their promotional activities. At the same time, marketing department, they collect customer feedback regarding product quality, product acceptance, product satisfaction to the production department, so that production department can work on the improvement of the product. In the same way, finance department gives information about the accessibility of fund or availability of fund to all of the departments, and marketing department, production department, and management department, all of them also send their budget requirement to the finance department. Okay, so in this way, the department, they actually work as integrated way. Everyone, they help to each other. So subsystem, though they are working separately, প্রত্যেকেরই কিন্তু প্রোডাকশন কমপ্লিট করার জন্য একটা স্পেসিফিক সিস্টেম থাকে বা স্ট্রাকচার থাকে। ঠিক একইভাবে কমপ্লিট মার্কেটিং ফাংশন ফিনিশ করার জন্য they have specific structure or system or flow chart to complete the function. So in this way, every department, they work on their own tasks side by side. They also send report to assist other department. That's why subsystem is important within a system. Okay, because they are interdependent. So এই জন্য একটা ডিপার্টমেন্টের হেল্প ছাড়া কিন্তু আরেকটা ডিপার্টমেন্ট চলতে পারে না, যেহেতু without help one department cannot complete its functions individually or alone. That's why they are termed as integrated. So এই জন্য ওরা প্রত্যেকে interdependent, interrelated, একটা একটার সাথে কানেক্টেড। Yes, নুসরাত কিছু বলতে চেয়েছিলেন? সরি ম্যাম, তাপ লেগে হ্যান্ড রাইজ হয়ে গেছিল। Okay. So that is subsystem. Now I'm going to focus on most important term from this system perspective, that those terms are open system and closed system. Okay, so before starting with the example, we need to know that what do we mean by open system and what we mean by closed system. Open system is an organizational system which generally and exactly very commonly interact with the environment, that is termed as open system. যদি খুব সহজ করে বলি, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, ওপেন সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম হু
influence other system or who influence other activities as well as who is being influenced by other activities. নিজে ইনফ্লুয়েন্স করে এবং অন্য ফ্যাক্টর দিয়েও ইনফ্লুয়েন্স হয়, that is termed as open system. Closed system. Closed system is an organizational system which generally does not interact or which does not interact very commonly with the environment. খুবই রেয়ার টাইমে তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করে, ম্যাক্সিমাম সময় ইন্টারঅ্যাক্ট করে না। এই ধরনের সিস্টেমগুলো সাধারণত মার্কেটের আদার ফ্যাক্টর গুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করে, বাট নিজেরা তেমন একটা ইনফ্লুয়েন্স হয় না। ওকে, আবার মার্কেটের ফ্যাক্টর গুলোকেই শুধু দ্যাট মিনস ওয়ান ওয়ে ইনফ্লুয়েন্স করে, কিন্তু ওরা নিজেরা সাধারণত খুব রেয়ার ওয়েতে ইনফ্লুয়েন্সড হয় বা ইনফ্লুয়েন্সড হয় না। দ্যাট ইজ ক্লোজ সিস্টেম। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল নাও এক্সকিউজ মি, একটু আমাকে গলাটা ঠিক করতে। ভেরি সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। আমি আরেকবার সরি ফিল করছি বিকজ আজকে পুরো বাকি টাইমটাতে হয়তো বা একটু নয়েজি হতে পারে বিকজ অফ মাই ভয়েস, মানে গলার প্রবলেম হচ্ছে আজকে খুব। ওকে, সো উই আর টকিং অ্যাবাউট ওপেন সিস্টেম। ওকে, সো ওপেন সিস্টেমটা কি? ওপেন সিস্টেমটা হচ্ছে নিজে ইনফ্লুয়েন্সড হয় এবং অন্য ডিপার্টমেন্টকে ইনফ্লুয়েন্স করে, অ্যান্ড ক্লোজ সিস্টেম হচ্ছে সাধারণত অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করে বাট নিজে রেয়ারলি ইনফ্লুয়েন্সড হয় বা হয়ই না। ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ সিস্টেম। সো ইফ ইউ আর আস্কিং উইথ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইজ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওপেন সিস্টেম অর নট, or is management department closed system or not? What do you think? Management department key, what is it? I'm open system. Why? Open system. Okay, now tell me why and how. And management department অন্য ডিপার্টমেন্টদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে, ওদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেছে এর জন্য। Very good. So if you are asking me the question that whether production department is open system or not? No, ma'am. Why not? And how it is Production not? system টা শুধু প্রোডাকশনের দিকে ফোকাস করে ম্যাম, মার্কেটিং বা ফিনান্সিয়াল সেক্টর তো ওরা দেখে না। Okay, anyone else আর কেউ বলতে চাই production department open system or not? সালেন বলেছে নো। আর কেউ আছি? Please participate. আফসানা বলছে নো। এখানে নো মানে আমি বুঝিনি, মানে আপনি কি সালেহিনের সাথে এগ্রি করছেন নাকি ডিসএগ্রি করছেন? আমি এগ্রি করছি। ওকে ওকে, এনিওয়ান এলস? ইজ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এগ্রি করছে সালেহিনের সাথে আরেকজন রাকিন। কোশ্চেন ছিল আপনিও এগ্রি করছেন। ওকে, কোশ্চেনটা ছিল ইজ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ওপেন সিস্টেম অর নট। ওকে, ফামিদাও এগ্রি করছে। ম্যাম ওপেন সিস্টেম বলতে ম্যাম কি বোঝানো হয় ম্যাম? যে ইনফ্লুয়েন্স করে এবং ইনফ্লুয়েন্সড হয় বোথ। দেন ম্যাম আমি এগ্রি ম্যাম। আপনিও এগ্রি করছেন যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ওপেন সিস্টেম না, তাই তো? ইটস নট ওপেন সিস্টেম, ইটস ক্লোজ সিস্টেম। ওকে ওকে, এনিওয়ান এলস? এনি আদার পয়েন্ট অফ ভিউ? এনিওয়ান? প্লিজ ফিল ফ্রি, ডু নট অ্যাফ্রেড অফ। কোনো মার্কস কাটা যাচ্ছে না তো, বাট কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পার্টিসিপেট করেন। বেশ কয়েকজন বলছে যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ইজ ক্লোজ সিস্টেম, ইটস নট ওপেন। এমন কেউ আছেন যে মনে হচ্ছে ইটস অ্যাকচুয়ালি ইউ আর নট এগ্রিং উইথ সালেহিন? ইয়েস ম্যাম। আমার কাছে ওপেন সিস্টেম মনে হচ্ছে।
সালমানের কাছে ওপেন সিস্টেম মনে হয়। আর কেউ মনে করছেন কি এটা ওপেন সিস্টেম না ক্লোজ ওপেন সিস্টেম কিনা? আর কেউ ওপেন সিস্টেম কিনা? সালমানের সাথে এগ্রি করছেন আর কে? রাইফুন, হ্যাঁ বলেন। রাইফুন হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলেন। হ্যান্ড রেজ ম্যাম করলে আমার হ্যাঁ আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে ম্যাম, ওপেন সিস্টেম। কারণ ওটা নিজে ইনফ্লুয়েন্স না হলেও ম্যাম মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট বা অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথেই কাজ করে, মানে ইনফ্লুয়েন্সড হয়। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা এখন আমি তাহলে আপনাদের ক্লারিফাই করি। রাইফুন and Salman, both of you are right that production department is actually open system. It's not closed. Now I will explain how. মানে আপনাদের কাছে মনে হয়েছে যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজেশনের মধ্যে শুধু প্রোডাক্ট প্রডিউস করে, এই জন্য আপনাদের কাছে মনে হয়েছে ক্লোজ সিস্টেম, যারা ক্লোজ সিস্টেম বলেছেন। ওকে, এনিওয়ে ইটস অ্যাকচুয়ালি ইওর কনসেপ্ট, সো মনে হতেই পারে। ডু নট ওয়ারি, যেহেতু কোনো মার্কস কাটা নেই, জাস্ট এটাকে ক্লারিফাই করে নেন যে কেন এটা ওপেন সিস্টেম। ওকে, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টটা কি করছে যখন প্রোডাক্ট প্রডিউস করে? এই যে প্রোডাক্ট যে প্রডিউস করছেন, আপনি কেন প্রোডাক্ট প্রডিউস করছেন? কাস্টমারকে সার্ভিস দেওয়ার জন্যই তো, বা কাস্টমারের জন্যই তো। সো আপনি যে কাস্টমারের জন্য প্রডিউস করবেন, কাস্টমারের জন্য কোন প্রোডাক্ট প্রডিউস করবেন, আপনি সেইটা কোত্থেকে জানেন? নিজের মন মতো করে, নাকি মার্কেট থেকে ইনফরমেশন নিয়েছেন? যদি মার্কেট থেকে ইনফরমেশন নিয়েই থাকেন, তার মানে তো আপনি ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছেন। বিকজ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টকে যদি আপনি কাজ দেন যে মার্কেট সার্ভে করে নিয়ে আসো, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কাজই তো মার্কেট সার্ভে করা, যে কাস্টমারের কি ডিমান্ড আছে, কাস্টমার কোনো নিউ প্রোডাক্টে শিফট করেছে কিনা। সো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট যখন আপনাকে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছে রিগার্ডিং কাস্টমার এক্সপেকটেশন, রিগার্ডিং কাস্টমার ডিমান্ড, তখনই কিন্তু আপনি আপনার প্রোডাক্ট প্যাটার্নে চেঞ্জ আনছেন। হয়তো প্রোডাক্টের প্যাকেজ চেঞ্জ করছেন, প্রোডাক্টের ইনগ্রেডিয়েন্টস চেঞ্জ করছেন, কিংবা নতুন প্রোডাক্ট যে প্রডিউস করছেন, দ্যাটস কমপ্লিটলি ডিপেন্ড অন মার্কেট। বিকজ মার্কেট থেকে ইনফরমেশনকে আপনি বলছেন ইনফরমেশন ইজ রিসোর্স, ইনফরমেশনকে কালেক্ট করে দেন আপনি ডিসাইড করছেন যে আপনি এই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করবেন কি করবেন না। So definitely you are collecting information from the environment, so you are influenced by the environment. Okay, again after finishing the product, যখন আপনি প্রোডাক্ট রেডি করে ফেললেন, এই প্রোডাক্টের ডিটেলসটা যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কেটে আপনি শেয়ার না করছেন, যদিও আপনি মার্কেটে শেয়ার করছেন থ্রু মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, আপনার যে একটা প্রোডাক্ট আছে, প্রোডাক্টের ইউজিবিলিটি, এই প্রোডাক্টটা কি খায় না মাথায় দেয়, এই যে ব্যাপারটা, এটা তো আপনি প্রথমে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টকে জানাচ্ছেন, বিকজ আপনি মার্কেটের ইনফরমেশন অনুযায়ী প্রোডাক্টটা প্রডিউস করেছেন। এখন এই প্রোডাক্টের ইনফরমেশন আপনি মার্কেটে যদি পাস না করেন, কাস্টমার তো জানবেই না যে আপনার অর্গানাইজেশনের একটা প্রোডাক্ট আছে। সো এই ইনফরমেশনটা যদিও আপনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের থ্রুতে পাস করছেন, বাট ইউ আর পাসিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট মিনস ইউ আর ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য এনভায়রনমেন্ট। সো আপনার প্রোডাক্টের যে ইউজিবিলিটি, কিংবা আপনার প্রোডাক্টের যে ভ্যালু, বা যেটাকে আমরা বলি যে ভ্যালু অ্যাডিশন, কোনো একটা র ম্যাটেরিয়ালকে আপনি ইউজেবল ওয়েতে প্রেজেন্ট করছেন, এটা কাস্টমার না জানলে তো পারচেস করতে পারবে না। একে তো আপনি জানাচ্ছেন, তার উপর আবার আপনি ডিস্ট্রিবিউট করছেন, আপনি মার্কেটে পাস করছেন, দো ইউ আর ডুইং দিস থ্রু মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সেলস ডিপার্টমেন্ট এই কাজটা করছে, কিন্তু আপনি এটা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকেই তো আসছে আগে মার্কেটিং এ, দেন এটা যাচ্ছে অ্যাগেইন environment. So this actually open system in this way, because production department is influenced by external factor, and it's also influenced other factors in the market. That's why it is production department is an open system. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually অর্গানাইজেশনের ম্যাক্সিমাম এনভায়রনমেন্টই ওপেন সিস্টেম। এখন বাকিগুলোর লজিক আপনারা নিজেরা রেডি করবেন। ওকে, যে বাকিগুলো কিভাবে হচ্ছে, এরকম আমি যেভাবে একটা অ্যাঙ্গেল দেখিয়েছি, এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা হিন্টস। তো বাকিগুলোকে চিন্তা করবেন। অলরেডি আপনারা জানেন যে হ্যাঁ সবগুলোকে হেল্প করছে, কিভাবে হেল্প করছে। সো এভরি ডিপার্টমেন্ট, ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন, দে আর ওপেন সিস্টেম, বিকজ দে ইনফ্লুয়েন্সড বাই আদার সিস্টেম as well as they influence other system. So that's why they are open system. Even world maximum activities
পুরো ওয়ার্ল্ডের ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটিস, ম্যাক্সিমাম অর্গানাইজেশন ওপেন সিস্টেমে চলছে। ফিউ সিস্টেম ছাড়া অনেক আগে অনেক আগে একটা কার কোম্পানি ছিল যেটা প্রডিউস করতো নিজেদের পছন্দ মতো, মানে দে ওয়ার ক্রিয়েটিং ডিমান্ড বাট দে আর নট ফোকাসিং অন কাস্টমার ডিমান্ড। ওকে, এরকম ছিল। ইভেন ওদের ছোটখাটো পার্টস গুলো সব নিজেরাই তৈরি করতো। পরবর্তীতে যখন দেখা গেল যে না কম্পিটিশন বেড়ে যাচ্ছে এবং লেস কস্ট টেন্ডেন্সি হচ্ছে, কারণ নিজেরা প্রডিউস করতে গিয়ে হয়তো অনেক কিছুতে ডিফল্ট হচ্ছে, কিংবা এক্স্যাক্টলি কম কস্টে অনেক প্রোডাক্ট, অনেক পার্টস অন্য অর্গানাইজেশন প্রডিউস করতে পারছে বা সাপ্লায়ার প্রডিউস করতে পারছে, বাট নিজেরা করতে গেলে এটা বেশি কস্ট হয়ে যাচ্ছে। এরকম অনেক কিছু চিন্তা করে একটা সময় এটাকে শিফট করে ফেলা হয়েছে, মানে কমপ্লিটলি আর ক্লোজ সিস্টেম না থেকে কিছুটা তারা ইনফ্লুয়েন্সড হতে শুরু করেছে। বাট ম্যাক্সিমাম অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটিসই কিন্তু ওপেন সিস্টেম। তবে কিছু ক্ষেত্রে কিছু অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটিস ক্লোজ সিস্টেম হতে পারে, স্পেশালি যে অর্গানাইজেশনগুলো একদমই ইনভেন্ট করে, নিউ প্রোডাক্ট ইনভেন্ট করে, যেটা অ্যাকচুয়ালি মার্কেটের কাস্টমারদের মধ্যে ডিমান্ড, মানে মার্কেটের কাস্টমাররা ডিমান্ড ক্রিয়েট করছে না, বাট প্রোডাক্টটা মার্কেটে আসার পরে কাস্টমারের মধ্যে ডিমান্ড রেজ করছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। সো সেই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো তবে ইনিশিয়াল লেভেলে যখন ইনভেন্ট হয় তখন সেটা ক্লোজ থাকতে পারে, বাট যখন সেটা রিনাউন্ড হয়ে যায় সেটা কিন্তু আবার ওপেনে কনভার্ট হয়ে যায়। যেমন যদি একটু এরকম করে চিন্তা করি যে অনেক আগে যখন ডিশ ওয়াশিং মেশিন ছিল না, ওকে, সো তখন যে অর্গানাইজেশন বা যারা প্রথম ডিশ ওয়াশিং মেশিন ইন্ট্রোডিউস করলো, এরা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু এরিয়াতে কাস্টমার ডিমান্ড ক্রিয়েট করেছে। তবে যদি আবার রিগোরাসলি আমরা অ্যানালিসিস করি, যারা ডিশ ওয়াশিং মেশিন রেডি করেছে বা প্রডিউস করেছে, কোনো না কোনো ভাবে ওরাও হয়তো কারো কাছ থেকে একটা কোনো হাউসওয়াইফ বা কোনো যারা ফিমেল ওয়ার্কার আছে যারা বাসা হোম কাজ করছে, ওদের মধ্যে থেকেই হয়তো কোনো কনভারসেশন থেকে আইডেন্টিফাই করেছে যে হ্যাঁ এরকম একটা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকলে ওদের হেল্প হতো। সো এই যে ব্যাপারগুলো তখন কিন্তু এক্স্যাক্টলি যেটা ক্লোজ সিস্টেম তাও না, কারণ কিছুটা তো সে ইনফরমেশন পেয়েছে, বাট ম্যাক্সিমাম পোর্শনটুকু যেহেতু ফার্স্ট ইনভেন্ট হয়েছে, পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু ওই ক্ষেত্রে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি তখন ক্লোজ সিস্টেম ছিল। বাট যেহেতু এটা পরবর্তীতে অনেক হয়েছে, বাট মার্কেটে নিউমারাস কোয়ান্টিটি সাপ্লাই হয়েছে, অনেকে পারচেস করছে, বিভিন্নভাবে মডিফিকেশন হচ্ছে, ডিফারেন্ট মডেল ব্র্যান্ড এগুলো আসছে, সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি নাও ওপেন সিস্টেম। সো জেনারেলি যদি আমরা একটু এভাবে বলি যে সাধারণত যে কোনো অর্গানাইজেশনের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্টটা কিছু ক্ষেত্রে ক্লোজ সিস্টেমের মতো কাজ করে। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা ক্লোজ সিস্টেমের মতো কাজ করে। যদি মনে করেন মেডিসিন রিসার্চ, ওকে, অনেকটা মেডিসিন রিসার্চ, কারণ সবসময় মেডিসিনটা যে রিকোয়ারমেন্ট হবে বা রিকোয়ার্ড হবে এমন না, কিছু মেডিসিন আছে হয়তো এমনি এমনি তৈরি করছে, অর্গানাইজেশন তৈরি করছে কোনো প্রকার ডিমান্ড ক্যালকুলেশন ছাড়াই বা কাস্টমারের সার্ভে ছাড়াই, বাট ওগুলো প্রডিউস করে মার্কেটে সাপ্লাই দিচ্ছে। এরকম ডিফারেন্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যেহেতু তারা নিজেরাই ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে। ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ সিস্টেম, বিকজ ওরা মার্কেটকে ইনফ্লুয়েন্স করে থ্রু নিউ প্রোডাক্ট, যেহেতু ইনভেন্ট করছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওরা ইনফ্লুয়েন্স করছে, ফিউ ইনফরমেশন দে আর রিসিভিং, যদিও মানে আমরা যদি এক্স্যাক্টলি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে, বাট রিগোরাসলি ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে না, যেটা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট গুলো রিগোরাসলি হয় বা অন্যান্য অর্গানাইজেশনাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার? ম্যাম পরে কি R&D ডিপার্টমেন্টের নিজে থেকে ওপেন করে দেয় তাদের রিসার্চ গুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন আবার ওপেন সিস্টেম হয়ে যায়। ওকে, অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে রেয়ার অ্যাক্টিভিটিস পাবেন, খুবই রেয়ার, যেগুলো ক্লোজ সিস্টেম, মানে এক্স্যাক্টলি ক্লোজ সিস্টেম বলতে যেটা আমরা বলছি বাই ডেফিনেশন যে এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে না। সো এইরকম সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস এখন পর্যন্ত খুব রেয়ার পাওয়া গিয়েছে, মানে যদিও ইনিশিয়ালি মনে হয়েছে ক্লোজ সিস্টেম, বাট আলটিমেটলি খুব খুঁটিনাটি অ্যানালিসিস করে দেখা গিয়েছে যে এটাও কোনো না কোনো ভাবে ইনফরমেশন নিয়েছে। সো যদি এনভায়রনমেন্ট থেকে ইনফরমেশনও নেয় তাহলেও তো সে একটু হলেও ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে, ব্যাপারটা হচ্ছে তাই। ইয়েস ম্যাম।
Okay, now ম্যাম এইচআর ডিপার্টমেন্টে কি ক্লোজ সিস্টেমে আসবে? no, completely open system. চিন্তা করেন তো কিভাবে? চিন্তা করেন, এটা হচ্ছে আপনার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট, চিন্তা করবেন, ঠিক আছে? তারপর নেক্সট ক্লাসে আমি জিজ্ঞেস করব। জি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আর যদি না বুঝতে পারেন বা আনসার না পারেন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনি, ঠিক আছে? জি ম্যাম অবশ্যই। ওকে, আচ্ছা এরপর আসি আমরা নেক্সট পার্ট অফ সিস্টেম পার্সপেক্টিভ। দিস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট to handle managerial activities, that is synergy and entropy. Synergy means collective performance can give better outcome than the summation of individual performance. That is called synergy. So synergy te onekta erokom hoy, okay, 3 plus 1 equals to 5. আমি ম্যাথে ভুল করতে পারি, কিন্তু এটার ইম্প্যাক্টটা এক্স্যাক্টলি এটাই হয়। এর মানে হচ্ছে চারজন যদি একসাথে গ্রুপে কাজ করে, 3 আর 1 তো 4, চারজন যদি, অথবা আমরা এভাবেও বলতে পারি 2 plus 2, ওকে, চারজন যদি একই সাথে একটা গ্রুপে কাজ করে, গ্রুপলি কাজ করে, কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে কাজ করে, তাহলে আউটকামটা বেশি হয় রাদার দ্যান যদি প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ কমপ্লিট করার পরে যদি সেগুলো ক্যালকুলেট করেন, তখন সেটা 4ই হয়। ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাসাইন করলেন, প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করছে, কেউ কারোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে না, কোঅপারেট করছে না, শেয়ার করছে না, কাজ শেষ হয়ে গেল, আপনি সামেশন করলেন, তাহলে যে রেজাল্টটা আসবে তার থেকে যদি ওরা গ্রুপে একসাথে কাজ করে তাতে রেজাল্টটা বেশি আসে। এই ইফেক্টটাকে বলা হচ্ছে সিনার্জি। সো হিয়ার ইউ সি subsystems are more successful working together in a cooperative and coordinated fashion than working alone. That means every department, if they work together, if they share information to each other, they can work better and they can produce profit or create profit in an effective way than working alone. কারণ একা কাজ করলে অনেক সময় লাগবে, কিংবা এক্স্যাক্টলি 100% আউটকাম ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট নাও হতে পারে, বাট ইফ দে ওয়ার্ক ইন আ কোঅর্ডিনেটেড ফ্যাশন অর ইন আ গ্রুপ, দে ক্যান প্রডিউস বেটার রেজাল্ট। The whole system, that means the whole organization, where subsystem working together by sharing information among themselves, the whole system can be more productive and efficient than the individual performance result. The sum of individual performance result cannot be greater than the work in group. Okay, তার মানে হচ্ছে গ্রুপের কাজটা বেশ গুড রেজাল্ট দেয় than the individual task. That is synergy. Entropy. Entropy means when you are using a specific setting process, already the process has been set. So when you are using a normal process in your organizational system, but your performance is declining. Why? Because you are not able to be adjusted with the change in the environment. আপনি এমন একটা সিস্টেম তৈরি করেছেন যেটা দিয়ে আপনি পারফর্ম করছেন, কন্টিনিউয়াসলি পারফর্ম করছেন, এই সিস্টেমটা এতদিন ভালোই কাজ করতো, কিন্তু হঠাৎ করে এনভায়রনমেন্টের কিছু ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি আপনার সিস্টেমটাকে মডিফাই করেননি, বা আপনি আপনার ওই এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের সাথে অ্যাডজাস্ট হওয়ার ট্রাই করেননি। At that result, because of these things, the result is that your performance is declining, and this condition is termed as entropy. So entropy can be avoided, that means entropy can be corrected, or entropy can be reduced when the organization re-energized through organizational change and renewal. That means when you revise the activities, or when you change the pattern of activities, systematic process, then you can decline or you can avoid the entropy situation. Is it clear to you all? Synergy and একটু শর্ট করে বুঝাইতেন synergy, Salem? ম্যাম এন্ট্রপিটা। আচ্ছা, এন্ট্রপিটা হচ্ছে আপনার একটা ফিক্স সিস্টেম ছিল যেটা আপনি শুরুতে স্টার্ট করেছেন এবং এটা দিয়ে এতদিন ভালোই পারফর্ম করেছেন, কোনো প্রবলেম হয়নি। সাডেন কোনো চেঞ্জের জন্য, যে কোনো চেঞ্জ, যে কোনো ফ্যাক্টরে চেঞ্জ হতে পারে, এনভায়রনমেন্টে, ইকোনমিক হতে পারে, পলিটিক্যাল হতে পারে,
and even natural environment হতে পারে। সো এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের জন্য ওভারঅল যে একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটিসে, প্রোডাকশনে হতে পারে, সেলসে হতে পারে, প্রফিটে হতে পারে, এই চেঞ্জটার সাথে আপনি অ্যাডজাস্ট করার জন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করেননি, কিংবা নিউ সেট অফ অ্যাকশনও প্ল্যান করেননি, কিংবা সিস্টেমটাকে মডিফাইও করেননি বা সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করেননি, তার ফলে কি হচ্ছে আপনার কন্টিনিউয়াস ডিক্লাইন হচ্ছে পারফরমেন্সে, পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে না। দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ এন্ট্রপি। ওকে ওকে জি ম্যাম। হ্যাঁ, এরপরেই সলিউশন দেওয়া আছে, বলা আছে যে এন্ট্রপিটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি যদি আমরা অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে রিনিউ করি, রি-এনার্জাইজড করি, কিংবা চেঞ্জ করি, দেন উই ক্যান অ্যাভয়েড এন্ট্রপি। দ্যাটস ইট। নাও নেক্সট থিওরি। সো ইন্টিগ্রেটিং পার্সপেক্টিভ পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েরি আছে? No query. Okay, very good. Now contingency theory or contingency management theory. Contingency means situation based modification, situation based change. যেমন একটু আগে আমরা বললাম না এন্ট্রপি। এক্সকিউজ মি। Okay, so we have already started that the term contingency theory. So contingency theory is situation based. As we know that entropy যেমন হচ্ছে যে আমি যদি সিচুয়েশনের সাথে চেঞ্জ না হই, মডিফাই না করি, তাহলে প্রবলেম হচ্ছে পারফরমেন্স ডিক্লাইন করবে। কন্টিনজেন্সি থিওরি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওই সলিউশন বেসড অ্যাপ্লিকেশনটাই, যে আপনি যখন যে সিচুয়েশন আসছে, যে ধরনের চেঞ্জ আসছে, নো ম্যাটার whether it's technological change or any environmental change like political, economical or other natural resources based change, whenever there is any change, you are trying to modify your activities as per the change. That is actually part of contingency theory. So contingency theory declared that there is no best way to manage. That means till the contingency theory, okay, আমরা যে টার্মস গুলো পড়েছি, integrating management perspective, classical management perspectives, behavior management perspective, all of those perspectives যেগুলো আমরা পড়েছি, different perspective we can apply to our organization to complete the function. That's true. কন্টিনজেন্সি থিওরি বলছে ওই যতগুলো পার্সপেক্টিভ আমরা পড়ে এসেছি সেগুলো কখনোই যে কোনো একটা বেস্ট নাও হতে পারে, বিকজ দেয়ার ইজ নো সাচ কাইন্ড অফ থিং ইজ বেস্ট, বিকজ whenever there is any situational change, you can change the pattern too.
So contingency theory assume করছে যে no best way to manage the activities and there could be some modification. For example, you have started your business activities or managerial activities by following scientific management theory. You have already started with the scientific management theory, but because of some changes in the environment, now you are adopting integrating management theory. Or because of some changes you have adopted with the behavior management theory. Why? Because you are trying to adjust with the environmental changes. তার মানে আপনি একটা পার্সপেক্টিভ দিয়ে শুরু তো করেছিলেন, কিন্তু যখন আপনার মনে হলো যে চেঞ্জ হচ্ছে, সো চেঞ্জ অনুযায়ী আপনি এখন আপনাকেও চেঞ্জ করছেন। এই পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কন্টিনজেন্সি থিওরি। So contingency theory could focus on technological environment. So technological environment generally change rapidly. So managers also need to change their managerial activities. And according to contingency theory, there is no such kind of best way. And sometimes you may notice that there are some organizations who are successful and they are following a specific method, but that method may not be suitable for your organization. That is true. And that is, this perspective is termed as contingency perspective. Just একটু এভাবে বলছি, এক্সাম্পল দেই, লিসেন কেয়ারফুলি। স্টুডেন্ট এ ও প্রেফার করে রেগুলার বেসিসে পড়ালেখা করে এবং সেগুলোকে সে নোট ডাউন করে রাখে, যা যা সে পড়ছে রেগুলার বেসিসে, এবং নোট ডাউন করে দেন সেটাই জাস্ট যেগুলো নোট আকারে লিখছে সেগুলো সে পরীক্ষার আগে রিভাইজ দিচ্ছে, এবং এই অনুযায়ী সে A+ পাচ্ছে বা A পাচ্ছে। এটা তার স্ট্র্যাটেজি। স্টুডেন্ট বি, সে রেগুলার বেসিসে পড়ালেখা করে না, তার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে সে হয়তো ম্যাক্সিমাম আদার পার্সন থেকে রিসোর্স কালেক্ট করছে, মানে যে যা শিখে এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে, কিছুটা নোটও নিচ্ছে, হয়তো এর কাছ থেকেই নোট নিচ্ছে, এবং সেই অনুযায়ী সে পড়ালেখা করছে এবং কিছুটা নিজের মধ্যে মডিফিকেশন আনছে। এই অনুযায়ীও কিন্তু সে A পেতে পারে। ওকে, কিন্তু দুজনের স্ট্র্যাটেজি ডিফারেন্ট। A যেটা ফলো করছে এটা হয়তো 50% স্টুডেন্ট ফলো করে, B যেটা ফলো করছে সেটা হয়তো 20% স্টুডেন্ট ফলো করে, কিন্তু এই 20% এর মধ্যে 100% সাকসেসফুল হবে নট নেসেসারি, মানে 100% A পাবে সেটাও নট নেসেসারি। আবার এখানে 50% স্টুডেন্ট A টেকনিক ফলো করছে, কিন্তু এখানে 100% যে A পাবে বা A পায় সেটাও নেসেসারি না, তাই না? সো এটা ডিপেন্ড করছে অনেক আদার ফ্যাক্টর গুলোর সাথে, কিন্তু প্রত্যেকে যে এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করছে এটা কিন্তু ওর কন্ডিশন অনুযায়ী ফলো করছে, যে যার সিচুয়েশন অনুযায়ী, কারণ সে জানে তার জন্য কোনটা ওয়ার্কআউট করবে ভালো, তার গোল অনুযায়ী কোনটা তার জন্য ওয়ার্কআউট করবে বেটার সেটাকেই সে প্রেফার করছে। এই ব্যাপারটা ঠিক অর্গানাইজেশনের জন্যও অ্যাপ্লিকেবল। কন্টিনজেন্সি থিওরিটা হচ্ছে এটাই যে অর্গানাইজেশন তাকে অ্যাসেস করে, অর্গানাইজেশন অ্যাসেস ইটসেলফ দ্যাট হুইচ টেকনিক্যাল ইস্যুস অর হুইচ techniques or which strategies will be suitable for the organizational activities. According to the suitability, they select the pattern. So no matter যে হ্যাঁ একটা অর্গানাইজেশন সাকসেসফুল হয়েছে এরকম একটা টেকনিক ফলো করে, ওই টেকনিকটা যে আমার অর্গানাইজেশনে ওয়ার্কআউট করবে ইটস নট ইম্পর্টেন্ট, ইটস নট নেসেসারি, হবে না, নাও হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই, আবার হতেও পারে, যদি হয় তাহলে ইটস অ্যাকচুয়ালি ফিটিং উইথ মাই সিচুয়েশন, বাট ইট মে নট বি। This perspective is termed as contingency theory. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Now, here you see that the integrative framework of all other management perspective. Contingency theory পর্যন্ত যা যা পড়েছি এই সবগুলোকে একটা ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে আসা হয়েছে। So these are only the specific terms which we have learned in different perspective. Just এটাকে একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেলে সাজানো হয়েছে, that's it. Okay, so এখানে separate বা new কোনো terms নেই। We have already discussed the terms. So if we start with the classical management perspective, you can see that classical management contributors, they identifying or they gave importance on methods of efficiency. Like we know that Frederick Taylor gave importance on scientific calculation or scientific management application to improve the organizational performance with gaining efficiency. So these are part of classical management perspective, that introducing methods for enhancing efficiency
and facilitating planning, organizing, and controlling. Behavior management perspective focus on employee behavior, employee psychological issues, individual behavior, group or teamwork, etc. And regarding these issues, many contributors they had contributed in this perspective. Quantitative management perspective are actually techniques or improving decision by applying mathematical decision or mathematical model. Those are actually related to quantity or quantitative measurement. That is actually quantitative management perspective. We have also noticed system perspective or system management perspective, which recognize the interdependence of different departmental functions or organizational subsystem. They also recognize the environmental influences in organizational activities. Finally, contingency theory recognizes the situational nature of management and response to a specific particular organizational characteristics based situation. So in this way, all of these are actually connected. So sometimes your organization may realize the situation that sometimes you may need to follow the classical management perspective. Sometimes you may convert it into behavior. Sometimes you may rigorously follow the quantitative management perspective or system perspective. Okay. In this way, all of these managerial perspectives could be necessary to apply in your organization. But before applying, you must aware about the condition or the contribution made by different researchers and different time. Is it clear to you all? Okay. Now, last topic from this chapter. Challenges or prospective issues which faced by contemporary management. That means modern managements or nowadays with the managers who believe in adjusted with the changes or converting with the changes. They face different type of challenges or issues. What are those? Acute labor shortage. Labor means employees or workers. Okay, so generally labor বলা হচ্ছে যে worker যারা ওয়েজ পায় ডেইলি বেসিসে যাদেরকে ওয়েজ দেওয়া হয়, আর এমপ্লয়ি হচ্ছে যাদেরকে ডেস্ক ওরিয়েন্টেড এমপ্লয়ি বলা হয়। সো অ্যাকিউট লেবার শর্টেজটা কিন্তু এখনকার সময়ের চ্যালেঞ্জ। কোশ্চেন হতে পারে যে এত আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, তাহলে আবার লেবার শর্টেজ হয় কোত্থেকে? ব্যাপারটা আসলে ওই সেন্সে না যে পিপল থাকলেই লেবার শর্টেজ হবে না। এটা হচ্ছে ওই সেন্সে স্কিলড লেবার ফোর্সের সেন্সে, মানে কাজ করতে পারে বা কাজের নলেজ আছে এরকম। সো ম্যানেজার্স দে আর ফেসিং প্রবলেম regarding the skilled or competent workforce. Okay, so there are not enough competent workforce in the market. That is the shortage situation for the organization, and managers facing these kind of challenges. Then an increasingly diversified and globalized workforce. That means due to the globalization, nowadays there is no boundary between two countries or even among countries. Okay, so they are free to interact with one another. একটা country সাথে আরেকটা country কিন্তু resource exchange হচ্ছে, export import activities হচ্ছে. So because of all of these issues, ultimately managers are facing the challenges or even also prospective issues that there are variety of employees, there are variety of candidates available in the market, and as per your need you just need to pick the suitable person. Even in different organization we see that the foreign people they are working, our people are also doing work in foreign companies. So in this way these are actually exchanging because of globalization. This is challenging too, okay, because true sense true skilled employee search করা এত mixed or diversified personer মধ্যে থেকে equitably identify করা, that's also difficult for the managers. Next one, the need to create challenging, motivating, and flexible work environments. So it's important for the organization that how they can create proper environment where people can work properly, but it should not be rigid. It should be flexible so that they can feel motivation. Because nowadays, maximum people, they feel that whenever they are provided with the freedom to work up to certain level, not in all level, সব লেভেলে যে তাকে ফ্রিডম পেতে হবে বা পাবে সেটা নেসেসারি না, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট কিছু এরিয়াতে they must be provided with the flexibility, and this can create motivation. Side by side, this is also challenging because whenever you are giving flexibility, you also need to monitor their performance too, because বেশি flexibility পেলেও কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে. So for the manager it's important. Then the effects of information technology, how people work,
So you need to think about the information access, information passing, information collection, and these are important factors to manage properly by the managers. Next, the complex arrangement of new ways of structuring organization. That means nowadays organization, they are changing their structure pattern. In organization design chapter, we will learn about different type of organization. So where we will learn that different pattern যেহেতু আছে, অনেক ধরনের ডিজাইন আছে, অনেক অর্গানাইজেশন আছে তারা অনেক সময় এই অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলোকে বা ডিজাইন গুলোকে কনভার্ট করে, চেঞ্জ করে কনজিকিউটিভলি, কিংবা কিছু কিছু অর্গানাইজেশন দে প্রেফার টু ওয়ার্ক ইন আ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। সো যদি কমপ্লেক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, ইন দ্যাট কেস দিস ইজ চ্যালেঞ্জিং ফর দ্য ম্যানেজার। দেন So product markets are also influenced by the factors, and that's why managers are also facing problem to identifying the product demand, the qualitative product, or distributing the renewed importance of ethics and social responsibility. It's burning issue in today's generation that every managers, they need to be ethical, and they should also perform social responsibility toward the society. Listen, everyone, if you create employment opportunity or if you give job offer to a person, that is also one kind of social responsibility. Generally, আমাদের অনেকের একটা assumption আছে বা আইডিয়া থাকতে পারে যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি মানে হচ্ছে সোসাইটিতে ডোনেশন দেয়া, সোসাইটির জন্য কিছু করা, গাছ লাগানো, কিংবা চিলড্রেন এডুকেশনে ফ্যাসিলিটেট করা। বাট এর বাইরেও আরো কিছু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকে যেটা এমপ্লয়ের জন্যও হতে পারে। সো আপনি যদি এমপ্লয়ের জন্য কিছু বেনিফিশিয়াল করেন, দ্যাট উড বি টার্মড অ্যাজ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি টু। সো এটাও কিন্তু ম্যানেজারের জন্য চ্যালেঞ্জিং, দ্যাট ইন হুইচ এরিয়া সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি উইল বি পারফর্মড and how the ethical obligation can be maintained, because ethics are actually now focusing by society people. Okay, যে কোনো পার্সন যখন ethical obligation কে ভায়োলেট করে, that person could be red marked or blackened by the society. Okay, so that's actually challenging part for the manager. Then the use of quality as the basis for competition. Yes, that's true, but in some market it could be that all competitors are actually not providing qualitative product. They are unethically practicing production process. Okay, so competition এর ক্ষেত্রে কোয়ালিটিটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর। ম্যানেজার্স আর ফেসিং দ্য প্রবলেম যে সেম কস্টে কিংবা লেস কস্টে যদি সেম কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিতে পারে তাহলে সে প্রফিট আর্ন করতে পারবে। But if the manager is not enough capable to provide standard quality product just like the competitor with the same cost যদি বেশি হয়ে যায় কিন্তু কম্পিটিটরের মতো সেম প্রোডাক্ট দিতে পারছে না, এটা কিন্তু তার জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং। বিকজ কস্ট কম হলে কোয়ালিটি সেম থাকলে একই সাথে কম্পিটিটরের সাথে কম্পিট করে প্রফিটটা আপনি বেশি আর্ন করতে পারবেন, বিকজ উই নো রেভিনিউ মাইনাস কস্ট ইজ প্রফিট। সো কস্ট কম হলে প্রফিট বেশি, কস্ট বেশি হলে প্রফিট কম। কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকেও যদি কোয়ালিটিটা মেনটেন না হয়, your customer will avoid your product. Customer will not purchase your product. So this is the challenging issue for the manager. Finally, the shift to a predominantly service-based economy. Nowadays, maximum organization, they have moved to the service issues along with the product. অনেক অর্গানাইজেশনই এখন প্রোডাক্ট সেল করার পাশাপাশি প্রোডাক্টের সার্ভিসের জন্য কিন্তু এমফাসাইজ করছে। সো সার্ভিস বেসড ইকোনমি হয়েছে, যদিও সার্ভিসগুলোকে আমরা আলাদা করে আইডেন্টিফাই করি, দ্যাটস ট্রু, কিন্তু প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও প্রোডাক্ট ক্যান বি রিলেটেড টু দ্য সার্ভিস বেসড ইস্যু টু। ওকে, সো ইন দিস ওয়ে these are also challenging issue for the managers, how this can be converted or related to the service based economy, especially if they are producing the product. That's it. Is it clear to you all? Okay. So that's all about this chapter. This chapter is quite large, I know, but the questions pattern will be from different conceptual issues, as you know, as I have already mentioned, are যেগুলো contribution related, different type of contribution এ যেগুলো elaborate issue, যেই contribution গুলো elaborate কিংবা
লার্জ স্কেলের আছে সেগুলোর জন্যই লার্জ কোশ্চেন বা মিডিয়াম টাইপ কোশ্চেন হতে পারে, কেস বেস কোশ্চেন হতে পারে। আর যেগুলো ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন, রাইট, যে রিসার্চারদের নেম বা কন্ট্রিবিউটরদের নেম, ইয়ার অথবা কন্ট্রিবিউশন নেম, এগুলোর ক্ষেত্রে এমসিকিউ ট্রু ফলস টাইপ হতে পারে, as you have already faced in your quiz part. Okay, so chapter 2 এখানেই শেষ। Now just অল্প কিছু কন্টেন্ট পড়াবো chapter 3 থেকে। I know it's already 55 but we have 5 minutes yet. Chapter 3, Environment and the Culture of Organization. We know environment means what? Environment means surrounding which influence the activities of an organization, and culture is inside the principle, moral norms of the organization. তার মানে অর্গানাইজেশনের মধ্যের ইস্যু বা মধ্যের সিচুয়েশনটাকে আমরা বলছি কালচার, যেটা হচ্ছে রিলেটেড টু নর্মস, বিলিভস, পারসেপশন। ওকে, দ্যাট ইজ কালচার। যেমন জাস্ট এইভাবে চিন্তা করেন যে একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, একটা পাবলিক অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এই দুটোর কাস্টমার রেসপন্স, কাস্টমারদেরকে যেভাবে রেসপন্ড করে বা কাস্টমারদেরকে সার্ভ করে, দুটোর প্যাটার্ন ডিফারেন্ট কিনা, কি মনে হয়? Yes, ma'am. দ্যাট ইজ কালচার। এই যে ডিফারেন্ট প্যাটার্নটা আপনারাই নোটিস করছেন, যে চিন্তা করেন যে গভর্নমেন্ট হসপিটাল আর প্রাইভেট হসপিটাল, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে, দ্যাট ইজ কালচার। ইভেন এরকম যদি হয় যে একটা গভর্নমেন্ট ব্যাংক আর প্রাইভেট ব্যাংক দুটো কিভাবে কাস্টমারকে সার্ভ করে, কিংবা গভর্নমেন্ট ব্যাংকে ম্যানেজার আর এমপ্লয়ের মধ্যে যে রিলেশনশিপ বা যেভাবে তারা কমিউনিকেট করে আর প্রাইভেট ব্যাংকে যেভাবে কমিউনিকেট করে, দুটোর কালচার কিন্তু ডিফারেন্ট। ইভেন প্রাইভেটের সাথে multinational organizationেরও ডিফারেন্স আছে। So that's actually related to principles, values, perception, norms of the organization, which are termed as culture. Environment হচ্ছে the internal setup. So culture is also one type of environment. Okay, যেহেতু কালচারটাও অর্গানাইজেশনের পার্ট। So environment can be classified into two ways: internal environment and external environment. Internal environment are the forces within the organization. Organizationের মধ্যে ফ্যাক্টরগুলোকে বলা হচ্ছে internal. Externals are the general and task environment. Task environment means task related issues. That means the activities which you are performing, okay? Like in different activities, which parties they are influencing you, that is actually called task environment. So আপনার প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে supplier influence করে because supplier raw material there, so that's actually part of task environment. So in this way, the party who influence your task, those factors are actually termed as external environment and task environment. Okay, general environment means generally these are outside, definitely external environment এর দুটোই কিন্তু outside, but general environment হচ্ছে যেগুলো generally সব organization কে influence করে: economic environment, legal environment, political environment, social cultural environment, international environment, technical environment. Okay, so these are actually general environment, but task environment means only related to task issues. Look at the diagram. This diagram is already included in your book, textbook. Okay, so here you see the orange color circle is internal environment. Only the internal issues are included. So as I have already mentioned, that culture is occurred within the organization. So you can see the culture is internal environment. Owner or decision maker, top level investor, even employees are internal people of the organization. Physical environment means working environment, board of directors, these are the internal factor of the organization, so they are termed as internal environment. External environment, they can be classified two ways, as we know: task environment and general environment. Task environments are the factors which directly influence the organizational activities. Okay, so here you see the task environments includes customer demand এর সাথে আপনার activities এর রিলেশন আছে। কাস্টমারের যদি আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড না থাকে তাহলে আপনি প্রোডাক্ট প্রডিউস করবেন না, কিংবা কাস্টমার যদি ডিমান্ড বেশি করে, আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড যদি বেশি থাকে, কাস্টমার স্যাটিসফাইড থাকে, তাহলে আপনি প্রোডাক্ট প্রডিউস করবেন। সো টাস্কের সাথে কিন্তু এটা রিলেটেড। আপনার টাস্ক বা আপনার প্রোডাকশনকে
এখানে টাস্ক বলতে শুধুমাত্র প্রোডাকশন না, সেলস অ্যাক্টিভিটিস, ফাইন্যান্স আর ম্যানেজমেন্ট, এভরি আদার অ্যাক্টিভিটিস আর ইনফ্লুয়েন্সিং বিকজ অফ কাস্টমার। ওকে, then suppliers definitely influence your activities in terms of giving raw materials. So for example, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনার যদি বেশি সাপ্লায়ার থাকে, মানে মার্কেটে অনেক সাপ্লায়ার আছে আর আপনার যে র ম্যাটেরিয়ালটা দরকার সেই রিগার্ডিং এ, সো সাপ্লায়ার বেশি থাকলে কিন্তু আপনার বার্গেনিং পাওয়ার বেশি, আপনি যার কাছে কম প্রাইসে র ম্যাটেরিয়াল পাবেন তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসবেন। আর যদি সাপ্লায়ার কম থাকে তাহলে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি, বিকজ ও মনোপলি ওয়েতে বেশি প্রাইসে আপনার কাছে র ম্যাটেরিয়াল সেল করতে পারে এবং আপনার কোনো অপশন নেই। So that's actually task environment. In this way, strategic partner, that means different kind of partnership or alliances, regulators, that means who produce regulator, like BSTI is regulator, production factory khetre, and competitors, they are termed as task environment. Do not worry, we will discuss about the rest of the task environment and other general environment in the next class. Okay, so these are actually রিলেটেড টু, এইগুলোকে কেন টাস্ক এনভায়রনমেন্ট বলা হচ্ছে, বিকজ এগুলো আপনার অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটিসকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, দ্যাটস ওয়াই ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করছে। আর জেনারেল এনভায়রনমেন্ট গুলো শুধু আপনাকেই না, ওভারঅল সব অর্গানাইজেশনের অ্যাক্টিভিটিসকেই কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করছে এবং আপনার অর্গানাইজেশনও ইনফ্লুয়েন্স করছে, মেবি সামটাইমস ডিরেক্টলি, সামটাইমস ইনডিরেক্টলি। সো দ্যাট দিস আর অ্যাকচুয়ালি টার্মড অ্যাজ জেনারেল এনভায়রনমেন্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ অল? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই থাক, আমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব এবং এগুলোর প্রত্যেকটার জন্য এক্সাম্পল থাকবে, and these environmental factors are important. Okay, so please do not miss the next class, because next class এর পরের ক্লাসই হচ্ছে আমাদের মিড। Okay, thank you everyone.